Hi girls. Today I would like to explain merits and demerits of book building. ఈరోజు మన యొక్క ముఖ్యమైన అంశము బుక్ బిల్డింగ్ యొక్క ప్రయోజనాలు లోపాలు. Introduction. Before knowing about book building, we must have better idea when generally which companies prefer book building. Generally, new companies as well as small companies, startup companies prefer book building system. Why? Because they are new companies are new to the market. Is it clear, girls? That means in order to know the demand about their shares and which price public are interested to purchase the shares, generally they prefer for book building process. బుక్ బిల్డింగ్ గురించి తెలుసుకునే ముందు ఎటువంటి కంపెనీలు ముఖ్యంగా బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియను అవలంబిస్తాయి అంటే ముఖ్యంగా చిన్న వ్యాపార సంస్థలు, క్రొత్త వ్యాపార సంస్థలు, అదేవిధంగా స్టార్టప్ కంపెనీలు ముఖ్యంగా బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా మూలధనాన్ని సేకరిస్తారు. అనగా ముఖ్యంగా కొత్త కంపెనీలకి మార్కెట్లో డిమాండ్ అంతగా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా కొత్త కంపెనీలు తమ కంపెనీకి ఉన్న డిమాండ్ను, ఎన్ని వాటాలను ప్రజలు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏ ధరకు ఎన్ని వాటాలను తమ యొక్క కంపెనీ వాటాల్ని కొనుగోలు చేయడానికి ప్రజలు సుముఖత చూపిస్తున్నారన్న విషయాన్ని ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా తెలుసుకుంటారన్నమాట. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్, గర్ల్స్? వన్స్ అగైన్ ఐ ఆమ్ రిపీటింగ్, especially new companies and small companies, startup companies, in order to know the number of the shares public are willing and at which price they are, at which price, and number of the shares public demand. That means in order to know the number of the shares public want to purchase and which price public are interested. Is it clear, girls? Once again I am repeating, at which price public are interested or willing to purchase the shares of the company is the book building process. Is it clear? That is, especially we must know about IPO. IPO means what? Initial price offering. Initial price offering, that means new companies, when new companies wants to issue the shares for first time, when new companies wants to issue their shares for first time for the public, for first time for the public, is known as book building. That is initial price offering. Is it clear, girls? Initial price offering means what? That means new companies offers their shares for first time for the public is known as initial price offering. That means company wants to know at which price and number of the shares that public wanted to purchase is the main objective of book building. The main objective of maintaining the book building process is to know at which price public are interested and number of the shares and demand for the shares can be known through the book building system. Okay? Yes, book building is a process that helps the companies discover the price of its security. That is at which price public is interested to purchase. That is the important point.
when its shares are being offered for sale in an IPO, that means initial price offering, with the help of investment bankers, and is recommended by major stock exchanges and regulators because it is the most efficient mechanism to price securities in the market. Is it clear, girls? That means through book building process, company identify the demand for its shares and number of the shares public wanted to purchase and which price, that is, and at what price and number and how many shares the public wanted to purchase is known as book building system. It simply when the main objective is to know the demand, is to know about the demand of its shares and at price at which public is interested. Is it clear? That is and it is important to two aspects are important, that is price and the number of the at which price and how many number of the shares public wanted to purchase simply is the book building system. ఏ ధరకు ఎన్ని వాటాలను ప్రజలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు, చేయడానికి సుముఖత ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు అనేది ముఖ్యంగా బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా కంపెనీలు తెలుసుకుంటాయి. ఎటువంటి కంపెనీలు? ముఖ్యంగా స్టార్టప్ కంపెనీలు, చిన్న కంపెనీలు, అదేవిధంగా క్రొత్త కంపెనీలు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ సాధారణంగా మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే ముఖ్యంగా కంపెనీ ఎన్ని వాటాలు ఎంత ధరకు జారీ అనేది చెప్తుంది. కానీ ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియలో ఎన్ని వాటాలను జారీ చేస్తున్నారు, ఏ ధరకు జారీ చేస్తున్నారు అనేది కంపెనీ తెలియదు. ఎన్ని వాటాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు, ప్రజలు కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు, ఏ ధరకు అనేది ఎన్ని వాటాలు ఏ ధరకు కొనుగోలు చేయాలని ఆసక్తి ప్రజలు చూపిస్తున్నారు అనేది కంపెనీ తెలుసుకుంటుంది. అట్లా జనరల్ మామూలుగా అయితే కనుక సాధారణంగా సాంప్రదాయ పద్ధతిలో కంపెనీ ఇంత ధరకు మేము మీకు ఇన్ని వాటాలను జారీ చేస్తామని చెప్తుంది. ఎలాంటి కంపెనీ అలా చెప్తాయి? కంపెనీకి మంచి మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న కంపెనీలు చెప్పగలుగుతాయి ఇంత ధరకు మేము జారీ చేస్తున్నామని. కానీ క్రొత్త కంపెనీలు ఇంత ధరకు మేము జారీ చేస్తున్నామని చెప్పలేవు. ఎందువల్ల? అవి కంపెనీ యొక్క డిమాండ్ మార్కెట్లో అప్పుడే కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి మార్కెట్లో ఎంత డిమాండ్ ఉన్నది అనేది వాటాలు ప్రజలకు అనేది ఎంత కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏ ధరకు అనేది ప్రజలు నుండి తెలుసుకుంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ కొత్త కంపెనీలు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గర్ల్స్? నెక్స్ట్ వన్, మీనింగ్. బుక్ బిల్డింగ్ ఈజ్ ఏ ప్రైస్ డిస్కవరీ process used in the public issue of shares. It is very, very important. It is simply company knows the at what price public are interested to purchase the shares. How many number of the shares and what price. It is price and the number of the shares is important here. Is it clear girls? At what price and number of the shares, how many number of the shares public want to purchase the shares is known as the book building system. Through book building system, company does not decide the number of the issue shares and the price. Number of the shares public wanted to purchase and the what price they are want to take the shares. Price and the number of the shares will be given, option is given to the public itself. ఎన్ని వాటాలు ఏ ధరకు అనేది ఇక్కడ కంపెనీ అనేది ముందుగా చెప్పదు. ఎవరి ద్వారా తెలుసుకుంటుంది అంటే ప్రజల ద్వారా తెలుసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది మెరిట్స్. నెంబర్ 1, book building process reduce the duration between allotment and the listing. Okay girls, that means it fixes the especially
In book building process, new companies fix the period. Some period will be given. That means, for example, within 5 days, within 5 days, you have to give your at what price they are willing to purchase will be given offer to the public. Is it clear? That is very very important. Here it fixes the price band. It fixes the price band. Price band means here price band. PRICE, price BAND, band. Price band will be fixed by the company. Price band is nothing but range of price. For example, 100 rupees to 105. That means public must decide within that 100 and the 105. Is it clear, girls? That is very very important. As well as it reduces the time between allotment and the listing. It is very very important. ముఖ్యంగా ఈ బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ అనేది కంపెనీ కేటాయింపుకు మరియు నమోదుకి మధ్య సమయాన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే తగ్గిస్తుంది. ఈ పాయింట్ ముఖ్యంగా మీరు గమనించాలమ్మా. ముఖ్యంగా ఇక్కడ రెండిటికి మధ్య అనగా ఏ రెండిటికి మధ్య కేటాయింపుకు మరియు నమోదుకు మధ్య ఉన్న కాలాన్ని తగ్గిస్తుంది. This process assures reliable allotment. Reliable means what? It can be acceptable. It can be acceptable. This process assures, it gives confidence about reliable allotment. అనగా ఈ ప్రక్రియ అనేది నమ్మదగిన కేటాయింపుగా మనం భావించవచ్చు. అంటే నమ్మదగినది. ఈ కేటాయింపు అంటే ఈ ప్రక్రియ ద్వారా కేటాయింపు అనేది నమ్మదగిన అంశంగా మనం భావించాలి. Number 3, quick listing in stock exchange is possible. Quick listing in stock exchange is possible. That means it fasts the transactions. అనగా ముఖ్యంగా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో త్వరగా వేగవంతంగా నమోదుకి అవకాశం ఉంటుంది. As the price of security is determined on the basis of the bids received. Okay, it is very important. In book building system, it avoids price manipulation, changes. It avoids the changes, number of the changes in prices. Generally, company in book building process, company fixes the price band. Price band means what? It gives some range of price. Within that range of price, public has to fix at which price they want to purchase the shares. That is, for example, price band is 100 and 105. That means they have to fix within the 100 and 105. Okay, girls. That means not less than 100, not more than 105. They have to fix within that price range. నెక్స్ట్, ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియలో కంపెనీ ప్రైస్ అనగా ధరను నిర్ణయిస్తుంది. అంటే ఒక 2 ధరల్ని ముఖ్యంగా ప్రకటిస్తుంది. అనగా 100 మరియు 105. 100 మరియు 105 మధ్య వీళ్ళు అనగా ప్రజలు కొనుగోలు చేయాలి. అనగా 100 రూపాయల కన్నా తక్కువగా, 100 రూపాయల 105 కన్నా ఎక్కువగా ప్రజలు కొనుగోలు అనేది నిర్ణయిస్తుంది. అంటే 100కు తక్కువగా కొనుగోలు చేయకూడదు, 105 ఎక్కువగా ప్రజలు కొనుగోలు చేయకూడదు. దీని ద్వారా ధరల్లోని హెచ్చు తగ్గులకి అవకాశం ఉండదు. The cost of issue is much less than other traditional methods of raising capital. It saves the cost. That means it is very time, it saves the time of the precious time of the company, as well as it reduces the cost of the
కంపెనీ. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ అనేది సాంప్రదాయకమైన పద్ధతి ద్వారా కంటే ఈ పద్ధతిలో వ్యయం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. The demand for shares in book building is known before the issue of shares. The main object of book building is what? The company wants to know the demand in the market from the public. Is it clear, girls? The main objective is to know the demand for the shares in the market. ముఖ్యంగా బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా మార్కెట్లో కంపెనీలు తమకున్న డిమాండ్ని తెలుసుకోగలుగుతాయి. ఏ ధరకు ఎన్ని వాటాలను ప్రజలు కొనుగోలు చేయుటకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు అనగా ఏ ధరకు మరియు ఎన్ని వాటాలను కొనుగోలు చేయుటకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారన్న విషయాన్ని దేని ద్వారా కంపెనీ తెలుసుకోగలుగుతుంది అంటే ముఖ్యంగా బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతుంది. దట్ మీన్స్ కంపెనీ వాంట్స్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ బుక్ బిల్డింగ్ ఈజ్ టు నో ది డిమాండ్ for its shares in the market from the public. Next one, fast availability of funds. It provides fixed time. Within that time period, it can get funds from the public. ముఖ్యంగా ఈ బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియలో కంపెనీ అనేది నిర్ణీత సమయాన్ని ప్రకటిస్తారు. కావున నిర్ణీత సమయంలో తమకు కావలసిన నిధుల్ని త్వరగా వేగవంతంగా కంపెనీ పొందగలుగుతుంది. ల్యాక్ ఆఫ్ అన్సర్టైనిటీ. దెర్ ఈస్ no uncertainty. Why? Because through book building process, company knows, identify the demand for its shares in the market. Is it clear? అనగా ఈ బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా మార్కెట్లో తమ వాటాలకున్న డిమాండ్ని కంపెనీ తెలుసుకోగలుగుతుంది. ఆపర్చునిటీ ఫర్ రివిజన్. Yes, this is opportunity for the company in order to revise each and every aspect. ముఖ్యంగా పునర్పరిశీలన చేసే అవకాశం అనేది కంపెనీకి ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా సాధ్యపడుతుంది. రియలైజేషన్ ఆఫ్ హై ప్రైస్. ఎస్, ఇట్ ఇన్వైట్స్ ది బిడ్స్ ఫ్రమ్ ది పబ్లిక్ at what price and number of the shares public want to purchase will be known through book building process. That means company invites bids from the public. Bids means what? Bids, B-I-D-S. Bids means what? It invites from the public at which price they want to purchase and at which price and how many number of the shares public want to purchase can be known. Out of that, it selects the high price. That is the realization of high price. That means, for example, one investor presents the bid at 100 rupees and another 103. Company selects 103. That means it is a high price among various bids. వచ్చిన అనేకమైన ధరల అనగా ఒక పెట్టుబడిదారుడు 100 రూపాయల ధరకు కొనుగోలు చేయాలని ప్రకటించారు. రెండో అనగా వేరే పెట్టుబడిదారుడు 103 అనగా ఏ ధరకు ఫిక్స్ చేస్తుంది అంటే 103కి అనగా ఎక్కువ ధర వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా. అనగా వాటా యొక్క విలువ పెరిగే, వాటా ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రిఫరెన్స్ బై ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్. దట్ మీన్స్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ గివ్స్ especially preference will be given for the generally institutional investors means what? Banks as well as insurance companies prefers this book building system. అనగా ముఖ్యంగా పెద్ద మొత్తంలో అనగా సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు అనగా బ్యాంకులు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియకు ఆసక్తి చూపిస్తారు. అప్ టు డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ముఖ్యంగా
సంస్థకు సంబంధించిన సమాచారం అంతటిని తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది మెరిట్స్. Next one, demerits. First one, it is suitable for mega issues. Generally, it is preferable, it is suitable for issues in the form of large issues. That means issue of shares at very large. That means large amount of shares. This is suitable when company wants to issue large number of the shares. ఓకే గర్ల్స్, ముఖ్యంగా పెద్ద మొత్తంలో వాటాలు జారీ చేయుటకు ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ అనేది ముఖ్యంగా ఆ యొక్క అనగా ఎక్కువ మొత్తంలో వాటాలని జారీ చేయు కంపెనీలకి ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ అనేది సమంజసంగా ఉంటుంది. అనగా తక్కువ మొత్తంలో ప్రజల నుండి వాటాలు కొనుగోలు చేయుటకు అనగా తక్కువ మొత్తంలో నిధులు అవసరమైతే కనుక ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ అనేది అవకాశం ఉండదు. పెద్ద మొత్తంలో నిధులు సమకూర్చుకోవాలనుకుంటేనే ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ అనేది కంపెనీకి ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, కంపల్సరీ డీమ్యాట్. డీమ్యాట్ అకౌంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? maintaining the shares electronically. What ma? Holding the financial securities means what? Holding the or maintaining the securities, that is shares in electronic form. That means electronically account will be maintained in order to have the shares. ముఖ్యంగా డిమాట్ అంటే వాటాలను ఆన్లైన్ అనగా ఎలక్ట్రానికల్ మీన్స్ అనగా ఏంటి? ఇక్కడ ఎలక్ట్రానికల్ అంటే ఏంటి? ఆన్లైన్ విధానంలో ముఖ్యంగా వాటాలను కలిగి ఉండాలి. నెట్వర్క్ ఆఫ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ విత్ సబ్స్క్రిప్షన్ టెర్మినల్స్. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, నెట్వర్కింగ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ విత్ subscription terminals. This is another important demerit. That means stock exchanges, they have to, that means they get information. Generally company through book building process, they get information. From whom they get information? Especially from whom they get information means stockbrokers. Stockbrokers will collect the information at which, that means number of the shares, how many shares they want to purchase and what price can be collected by the stockbrokers. This information will be again passed to the companies. Okay girls, ముఖ్యంగా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ తో లావాదేవీలు కలిగి ఉండాలి. లెస్ టైం ఫర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ముఖ్యంగా తక్కువ సమయంలోనే కంపెనీ అనేది వాటాల్ని చందా చేసే అవకాశం, చాలా తక్కువ టైంలో ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ అనేది పరిసమాప్తి అవ్వాలి. మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ప్రైసెస్, దేర్ మే బి ఛాన్స్ ఫర్ చేంజెస్ ఇన్ ది ప్రైసెస్, అనగా ధరల్లో మార్పులు చేసే అవకాశం ఉండొచ్చు. లెస్ యాక్సెస్ టు ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ అప్లికేషన్ మనీ. దట్ మీన్స్ కంపెనీ గెట్స్ బిడ్స్ ఫ్రమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టర్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గర్ల్స్? అనగా చిన్న తరహా పెట్టుబడిదారులకు ప్రవేశం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ షై అవే. దట్ మీన్స్ రిటైలర్ ఇన్వెస్టర్స్ దే గెట్ షై బై బికాస్ లెస్ ప్రైస్ బిడ్స్ కెనాట్ గెట్ డిమాండ్. అనగా తక్కువ ధరకు కోట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇక్కడ అవకాశం ఉండదు. ఎక్కువ ధర కోట్ చేసిన వాళ్ళకే ఎక్కువ ధరకు వాటాల్ని కొనడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్న వాళ్ళ యొక్క ధరల్ని నిర్ణయించే అవకాశం ఉంటుంది. అనగా చిన్న తరహా పెట్టుబడిదారులకు ఇది అవకాశంగా ఉండదు. దెర్ ఈజ్ ఎ లిటిల్ స్కోప్ ఫర్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్. లెస్ రిజర్వేషన్ టు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్. దట్ మీన్స్ వాట్? లెస్ ఇంపార్టెన్స్ గివెన్ టు ది స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్. అనగా తక్కువ మొత్తంలో వాటాలను కొనుగోలు చేసే పెట్టుబడిదారులకి ఎక్కువగా అవకాశం ఉండదు. అనగా ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ ధరకు,
ఎవరైతే ఎక్కువ ధరకు కొనడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారో వాళ్ళకే ఇక్కడ కొనుగోలు ఆ యొక్క ధరను నిర్ణయించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి చిన్న పెట్టుబడిదారులకు ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ అనేది ఎక్కువగా అవకాశం ఇవ్వదు. కాన్సన్ట్రేటెడ్ హోల్డింగ్, ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ ధరకు ఎవరు కొనాలని ఆసక్తి చూపిస్తారో వాళ్ళకి ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియలో అవకాశం, ఎక్కువ ధర ఎక్కువ మొత్తం. చిన్న పెట్టుబడిదారులకి అవకాశం ఉండదని మనం ఇప్పుడే తెలుసుకుని జస్ట్ వి లెర్న్ దట్ ఓన్లీ ఇట్ గివ్స్ స్కోప్ ఫర్ లార్జ్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ at high prices. Okay, these are all the demerits. That is, it is only suitable for large issues. That means it is suitable only when funds are in large amount. For small issues it is not suitable. అనగా తక్కువ మొత్తంలో నిధులు సేకరించుటకు ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ అనేది అవకాశాన్ని ఇవ్వదు. నెక్స్ట్ వన్, కంపల్సరీ డిమాట్. దట్ మీన్స్ మెయింటైనింగ్ ది షేర్స్ ఎలక్ట్రానికల్లీ. అనగా ఆన్లైన్ విధానంలోనే ముఖ్యంగా వాటాలను కలిగి ఉంటారు. అదేవిధంగా నెట్వర్కింగ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ విత్ సబ్స్క్రిప్షన్ టెర్మినల్స్. అనగా స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్తో ఎక్కువగా లావాదేవీలు జరుగుతుంటాయి. లెస్ టైమ్ ఫర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ముఖ్యంగా తక్కువ అనగా కంపెనీకి ఒక నిర్ణయం అనగా కేటాయింపుకి మరియు లిస్టింగ్కి నమోదుకి తక్కువ సమయాన్ని కేటాయిస్తుంది. ఇది ఎవరికి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది అంటే పెట్టుబడిదారులకు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ప్రైసెస్, దేర్ మే బి చేంజెస్ ఇన్ ప్రైసెస్. లెస్ యాక్సెస్, దెర్ ఈస్ లిటిల్ స్కోప్ ఫర్ స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్. అనగా తక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలు చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఈ యొక్క బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ అనేది అందుబాటులో ఉండదు. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ షై. అనగా చిన్న మొత్తంలో కొనాలనుకుంటున్న పెట్టుబడిదారులకి ఈ యొక్క పద్ధతి అనేది అనుకూలంగా ఉండదు. లెస్ రిజర్వేషన్ టు రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్, దేర్ ఈజ్ లిటిల్ స్కోప్ ఫర్ స్మాల్ ఇన్వెస్టర్స్. అనగా తక్కువ మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకున్న పెట్టుబడిదారులకు ఈ యొక్క పద్ధతి అనేది అందుబాటులో ఏమాత్రం ఉండదు. ఎక్కువగా ఎవరికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు? ఎక్కువ ధరకు. అదేవిధంగా ఎక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళ యొక్క ధరలకు మాత్రమే ఇక్కడ ప్రాముఖ్యత అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది. కాబట్టి చిన్న పెట్టుబడిదారులకు ఇది అందుబాటులో ఉండదు. కాన్సన్ట్రేటెడ్ హోల్డింగ్ అనగా ముఖ్యంగా దట్ మీన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు నో దట్ ఓన్లీ బిగ్ ఇన్వెస్టర్స్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్ త్రూ దిస్ బుక్ బిల్డింగ్ సిస్టమ్. అనగా పెద్ద మొత్తంలో వాటాలు కొనాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఎక్కువ ధర ఎవరైతే కొనాలని ఆసక్తి చూపిస్తున్నారో వాళ్ళకే ఎక్కువ వాటాలు కేటాయించే అవకాశం ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది మెరిట్స్ అండ్ ది demerits. That is, last concept is the conclusion. The concept of book building is relatively new in India. It is extremely new to India. However, it is a common practice in most developed countries. After accepting the free pricing mechanism by the SEBI, the book building acquired much significance and has opened a new lead in the development of capital market. Especially it is new to India. That means after maintaining a number of rules and regulations issued by the SEBI, we can maintain the book building process. What is the main importance, main objective of book building means the company, especially small companies, startup companies, new companies, when they want to know the demand about their shares and what price, the price public wants to purchase, price and the number of the shares public want to purchase the shares will be known through building system. అనగా బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా చిన్న కంపెనీలు మార్కెట్లో తమకున్న డిమాండ్ను అనగా ఏ ధరకు ఎంత మొత్తములో ప్రజలు కొనుగోలు చేయాలని ఆసక్తి చూపిస్తారు అన్న విషయాన్ని
ఇక్కడ బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా కంపెనీలు తెలుసుకుంటాయి. అనగా ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీరు 2 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ ధరకు ఎంత మొత్తంలో ప్రజలు కొనుగోలు చేయుటకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారన్న విషయాన్ని ముఖ్యంగా బుక్ బిల్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా క్రొత్త కంపెనీలు తెలుసుకోగలుగుతాయి. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ when company wants to know the demand of their companies, that means when the company wants to know the demand about their shares in the market. Demand and the price can be known only through book building process. That is the main objective of issuing the shares at book building. Simply, especially small companies, new companies prefer book building system. Okay girls, reference books: Corporate Accounting, Kalyani Publishers, S.P. Jain, K.L. Noran. Corporate Accounting, S.N. Maheshwari, S.R. Maheshwari. Corporate Accounting, Kalyani Publishers, S.P. Jain, K.L. Noran. అదేవిధంగా ఎస్ఎన్ మహేశ్వరి, ఎస్ఆర్ మహేశ్వరి. వెబ్ లింక్ www.accountingnotes ద్వారా రెఫరెన్స్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఓకే గర్ల్స్, థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.